Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Shri Shri Nitai Guru Chandra ki, Shri Shri Nitai Shichinandana ki, Srila Prabhupada ki. Govinda, Hari
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More Toma Bina Ke Daya Do Jagata Samsare Chaitanya Prabhu Daya Karo More Toma Bina Ke Daya Do Jagata Samsare Patita Pavana Hetu Tava Avatara Mosama Patita Prabhu Apai Beyara Patita Pavana Hetu Tava Avatara Mosama Patita Prabhu Apai Beyara Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Koro Ami Varodukhi Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Koro Avivarodukhi
Pati Advaita Gosai Tava Kripa Vale Pai Chaitanya Nitai Doya Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Vale Pai Chaitanya Nitai Sanatana Rupa Raghunatham Bhatta Juga Shri Jiva Prabhu Lokanatha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Juga Shri Jiva Prabhu Lokanatha Koro Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Acharya
Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottamadaasa Chaitanya Prabhu Daya Koromore Tomabina ke doyadu Jagata samsare Chaitanya Prabhu Daya Koromore Tomabina ke doyadu Jagata samsare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gaura Premanande, Haribo. Харе Кришна, дорогие преданные! Добро пожаловать на воскресную программу Международного общества знания Кришны в Санкт-Петербурге. Сейчас у нас будет лекция. У нас сегодня замечательный гость, его милость Виджай Прабhu. Это легенда Санкиртана. Давайте горячо поприветствуем его, он прочитает нам воскресную лекцию. Он более 40 лет распространяет книги Шрилы Прабхупады. Это очень большой подвиг. Давайте еще раз его горячо поприветствуем, пожалуйста. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunjabiyare
Jasodanana Bhajana Gaura Jamuna Tira His Divine Grace, the A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, Ananta Vaishnavanda ki jai, Acharya Srila Haridas Thakur ki jai, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Prem se Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhar Srivasati Gaur Bhaktivinoda ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan ki jai, Shiva Namanam ki jai, Shri Mayapadam ki jai, Ganga Maya ki jai, Jamuna Maya ki jai, Tulsi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Somaveda Bhaktivinoda ki jai, Shasthana Book Distribution ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Gau Premanandi, all glorious summer devotees, all glorious summer devotees, all glorious summer devotees, all glorious Shri Guru and Shri Gauranga. Ask if anybody is here for the first time. А есть кто-то здесь, кто первый раз пришел? Two. Поднимите руки. 2 человека. Homagyanatamarandasya gyananjana salakya chakshurmalitam jina tasmai Shri Gurave Namah Mukam Kotava Chalam Pangundam Gayate Yat Kripataraham Vande Shri Gurum Tinataranam Vanchikapatibhyascha Kripasindhivdeva Chapadithanam Bhavanebhya Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhar Srivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. From the beginning of our life, we've always thought that happiness is from the senses coming in contact with the objects of the senses. С самого начала нашей жизни нас учат, что счастье исходит из соприкосновения чувств с объектами чувств. When we were young, we all wanted to eat candy. Когда мы были молодыми, совсем юными, нам всем хотелось кушать конфетки. And do so many frivolous things. И также всякой хулиганской деятельностью заниматься. But actual happiness is something that's within. Но истинное счастье — это нечто, что находится внутри. And therefore Krishna says, Yonta sukho tara rama tatantir joitir evaya sa yogi brahma nivaram brahma bhuto jigatati. That one whose happiness is within, who is active within, Кришна поэтому говорит, тот, кто действует внутри, его счастье внутри, and who rejoices within, и кто радуется внутри, is already liberated in the Supreme, and he attains the Supreme.
он уже в высшей степени освобожден, и он достигает верховного. So real happiness is something that's experienced from within. Так что истинное счастье — это то, что мы испытываем внутри. Not from external arrangements. Не то, что возникает из-за каких-то внешних событий. Srila Prabhupada once said that the soul is embarrassed to be in the material body. Шрила Прабхупада говорил, что душе стыдно находиться в материальном теле. Because what is the nature of the soul? Потому что в чем же природа души? Eternality, knowledge, and bliss. Вечность, знание и блаженство. But we're stuck in this body that's temporary. Но мы застряли в этом теле, которое временно, So much ignorance исполнено невежество and so much unhappiness. и исполнено несчастье. So the soul is embarrassed to be in these bodies. Поэтому душе очень стыдно находиться в этих телах. And therefore wants freedom. Freedom. Поэтому она хочет освободиться. Everybody wants to be free. Все хотят быть свободными. So to be free of the modes of material nature is real freedom. Таким образом, быть свободным от качеств материальной природы — это истинная свобода. So this process is about becoming free of this material nature. И поэтому процесс заключается в том, чтобы освободиться от влияния материальной энергии. And getting closer to Krishna. И приблизиться к Кришне. This is real freedom. Это истинная свобода. But to understand or to realize that one is the soul is not an easy thing. Но осознать, понять, что я являюсь душой и не являюсь телом, это непростая вещь. Krishna says, "Ascharyavat pashyati kasyadena, ascharyavat varita taivachana, ascharyavat chanya anyashunoti shudhatnyam vedana chaiva kasyat." That some look on the soul as amazing. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что некоторые смотрят на душу как на чудо. Some describe the soul as amazing. Некоторые описывают душу как чудо. Some hear of the soul as the soul is amazing. Некоторые слышат о душе как о чуде. And some, even after hearing about the soul, can't understand it at all. И некоторые, даже услышав о душе, не могут ее понять совсем. So it's not easy to understand the soul. Поэтому понять душу непросто. Because it's not material. Поскольку она нематериальна. And we're only used to seeing and hearing about material things. А мы уже привыкли слышать и видеть только материальные вещи. But there's a personality that we're all familiar with that even though he had no connection with the Vedas or a guru, he was able to realize he was the soul. And that was Socrates. Но есть один человек, которого мы все знаем, и он не был ни знаком ни с ведами, ни с гуру, но он осознал, что он является душой. Этот человек — это Сократ. Prabhupada was very fond of Socrates. И Прабхупаде очень нравился Сократ. Because just by his intellect, he came to the conclusion that he was the spirit soul. Поскольку просто с помощью своего разума он пришел к заключению, что он является духовной душой. And he taught it to these students in Greece. И он учил этому своих учеников в Греции. And he was getting a big following. И у него было много последователей. The leaders didn't like that. И лидерам это не нравилось. The leaders of Greece, they didn't like that. Лидеры, руководство Греции, им это не нравилось. So they told him, listen, you gotta stop this, otherwise we're going to kill you. И они ему сказали, ты должен прекратить, иначе мы тебя убьем. He said, you do as you like, but I'm not going to stop. Он сказал, делайте, что хотите, я не собираюсь останавливаться. So they decided to kill him. И они решили его убить. They gave him some poison. Они ему дали яд. And before he died, they asked him, so do you want to, after you're finished, do you want to be buried or burned or what do you want? И перед тем, как он умер, они у него спросили, после смерти, что ты хочешь, чтобы тебя сожгли или похоронили или что?
So Socrates said, "You'll have to catch me." А Сократ им ответил: сначала поймайте. Because he knew I'm going somewhere else. Поскольку он знал, что он отправится в другое место. You're not going to burn me or bury me. You can do whatever you want with the body, but I'm not the body. А вы не сможете меня ни похоронить, ни кремировать. Вы можете сделать что угодно с моим телом, но я не тело. So this is the reality. Такова реальность. We're actually the soul within. Реальность в том, что мы являемся душами, которые находятся внутри тела. And the soul is very powerful. И душа, она очень могущественна. Therefore, Krishna says, "Nainam chindanti sistrani, nainam dehati pav, na chainam kladyantyavo, na shochiti maruta." That the soul cannot be destroyed by any weapon. Именно поэтому Кришна и говорит, что душу нельзя уничтожить никаким оружием. Practically everything can be destroyed by weapons. Практически все можно уничтожить с помощью оружия. Not the soul. Но не душу. Nainam chindanti sistrani, nainam dehati pavaka, you can't burn the soul. Нельзя сжечь душу. Practically everything can be burned with fire. Практически все можно сжечь огнем. Not the soul. Но не душу. It can't be withered by the wind. Ее нельзя иссушить ветром. Wind is very powerful. Ветер очень могуществен. In America, they have these states in America, about 7 states, and it's called Tornado Alley. В Америке, в США есть 7 штатов, которые называют аллеей торнадо. And about every year there's so many tornadoes. И каждый год там происходит очень много, случается много торнадо. And in the homes where these tornadoes are, they have tornado shelters where they go below the house. You know, there's a door, and you go down. When the tornado comes, they go down below the house, and there's a door there protecting them. И в этих штатах все жители, у них есть специальное убежище под домом. То есть они в случае торнадо прячутся туда. So tornado comes, and then after the tornado is gone, you know, people they open the door, and they look around, and whole neighborhoods are gone. И после того, как проходит торнадо, люди выглядывают из своих убежищ и видят, что все дома по соседству разрушены. Wind is very powerful, Ветер очень могущественный, but can't affect the soul. но он не может повлиять на душу. It can't drown the soul. Вы не можете душу утопить. So the soul is very powerful. Nothing can kill the soul. Душа очень могущественна, ничто не может ее уничтожить. So why is the soul so powerful? И почему же душа так могущественна? Because it's part of Krishna, Поскольку она является частицей Кришны, the most powerful. самого могущественного. Krishna is very powerful. Кришна очень могуществен. So this is the nature of the soul. Такова природа души. And the more one practices this process of Krishna consciousness, one is able to realize that one is the soul. И чем больше человек практикует процесс сознания Кришны, тем больше он сознает, что он является душой. And this is just the beginning. И это только начало. When we realize that we're the soul within, that's a huge step in our devotional life. Когда мы осознаем, что мы являемся душой внутри тела, это будет огромным шагом на нашем духовном пути. There's one interesting pastime with Srila Prabhupada. Был один интересный случай со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada was walking with many devotees in India. Прабхупада прогуливался с большой группой преданных в Индии An open field. на открытом поле. Maybe about 10 devotees were walking with Prabhupada. Около 10 преданных прогуливалось со Шрилой Прабхупадой. And some young men, they had a car, and they were driving the car very fast right towards the devotees. И какие-то молодые люди, они ехали на машине очень быстро прямо в сторону преданных. As though he was going to hit the devotees. И казалось, что они сейчас собьют преданных. So one devotee jumped up, ran up in front of Srila Prabhupada, ready to die,
before the car would hit Srila Prabhupada. И один преданный, он выскочил вперед перед Шрилой Прабхупадой, и он был готов погибнуть, прежде чем машина ударит Шрилу Прабхупаду. So he was ready to give his life to protect Prabhupada. И он был готов отдать свою жизнь, чтобы защитить Шрилу Прабхупаду. Because he had this strong realization, I'm not the body anyway, and I should protect Prabhupada. Поскольку у него была такая твердая убежденность, осознание того, что он не является телом, что он душа. So just before the car came and hit this devotee, then it swerved off to the right. И прямо перед тем, как машина врезалась в этого преданного, она резко свернула вправо. And Prabhupada was pleased Прабхупада был очень удовлетворен, that he was willing to give his life to protect his spiritual master. что этот преданный собирался расстаться с жизнью, чтобы защитить своего духовного учителя. And the goal of life is to please spiritual master. Цель жизни — удовлетворить духовного учителя. Because the spiritual master, he's given us guidance on how to get closer to Krishna. Поскольку духовный учитель дает нам руководство, как приблизиться к Кришне. He's given us guidance on understanding who we are. Он дает нам руководство в том, чтобы понять, кто мы такие. What the goal of life is. В чем цель жизни? There was an interesting, Prabhupada mentions how this one person, Alexander the Great. Шрила Прабхупада рассказывал однажды про одного человека, Александра Македонского. You know, he conquered many countries. Он завоевал множество стран. And he caught some disease when he was in his 30s. И когда ему было 30 с чем-то лет, он заболел. And the doctors, they couldn't cure him for the disease. И врачи не могли избавить его от этого заболевания. So he understood, I'm going to die. И он понял, что, похоже, я умру. So he told his men that were close to him, he said, in life, I've learned 3 lessons. И своим приближенным людям тогда он сказал, что за свою жизнь я выучил 3 урока. So when I'm being carried in my coffin, I want you to do 3 things. И поэтому, когда вы будете нести меня в гробу, я хочу, чтобы вы сделали 3 вещи. In the coffin, I want you to lay me like this. Я хочу, чтобы вы меня вот таким образом положили в гроб с расставленными руками. And I want you to carry the coffin with 6 doctors carrying the coffin. Я хочу, чтобы 6 врачей несли этот гроб. And as the body is being carried in the coffin, I want you to throw gold coins in the dirt in front of the coffin. Я хочу, чтобы во время этой процессии вы бросали золотые монеты на землю перед процессией. And they said, okay. Они сказали, хорошо. What's the meaning behind this? А что же это все значит? He said, well, I was born in this world with nothing, and now I'm leaving this world with nothing. И он говорит, что ж, я родился в этом мире ни с чем, и я уйду отсюда ни с чем. I have this disease, and I have so many doctors trying to help me get free of this disease. They couldn't do anything. У меня есть так много врачей, и я также заболел, и эти врачи, никто не может мне никак помочь. So have them carry the coffin. Поэтому пускай они несут гроб. In their failure. За то, что они провалились. And I had so much money. И у меня есть очень много денег. But now it's no more valuable than dirt on the ground. Но теперь эти деньги не имеют никакой ценности, они как земля. So he was a little thoughtful. Поэтому это, какой-то смысл есть в этом. And actually we're born in this world with nothing. Мы родились в этом мире на самом деле ни с чем. But our desires. Кроме наших желаний. We're born in this world with our desires. Мы родились в этом мире с желаниями. And our karma. И с нашей кармой. So the goal of life is to leave this world with one desire. И цель жизни — оставить этот мир с одним желанием. And that is to serve Krishna.
Это желание служить Кришне. Free of all bad karma. Избавиться от всей плохой кармы. And this is possible И это возможно by the mercy of Krishna. по милости Кришны. The only qualification is we have to be very sincere and very serious. Единственная квалификация, необходимая для этого, в том, что мы должны быть очень серьезными и очень искренними. And Prabhupada would use these two words quite often. Шрила Прабхупада часто использовал эти слова, And they're very similar. и они очень похожи. Serious means thoughtful. Серьезный значит глубокомыслящий. Just like we have so many nice books. У нас есть много замечательных книг. So we shouldn't read these books like people read novels. И мы не должны читать эти книги подобно тому, как люди читают романы. Prabhupada said, when you read each sentence, make sure you understand that sentence before you go to the next sentence. Шрила Прабхупада говорил, что когда вы читаете предложение, прежде чем перейти к следующему, убедитесь, что вы поняли прочитанное. And he told Mother Yajamuni, he said, when you're reading these books, you should feel what you're reading. И также он говорил Матаджи Ямуне, что когда ты читаешь книги, ты должна чувствовать то, что ты читаешь. And sincere means, so serious means thoughtful, sincere means genuine. Genuine. Серьезный — это значит глубокомыслящий, а искренний — это значит последовательный. So we should have a genuine desire to serve Krishna. То есть, или истинное, у нас должно быть истинное желание служить Кришне. And therefore it's stated in the Srimad Bhagavatam, Savai Pungsang Paro Dharmo Yato Bhakti Hoksajin Yahait Kaprati Yata Yatma Supasidati. That the supreme occupational for all mankind is that by which one can attain to loving service to Krishna. В Шримад Бхагаватам говорится, что высшей обязанностью человека является та деятельность, которая позволяет ему обрести любовь к Кришне. And such service should be unmotivated and uninterrupted. И такое любовное служение Кришне должно быть лишено посторонних мотивов, и оно должно быть непрерывным. No material motivation. Не должно быть материальной мотивации. Naturally, we'll have some motivation. У нас должна быть какая-то мотивация. There's spiritual motivation, there's material motivation. Может быть материальная мотивация, а может быть духовная. So if we're doing what we're doing to please Krishna, this is a spiritual motivation. Делать что-то для удовлетворения Кришны — это духовная мотивация. And uninterrupted. И также это нужно делать непрерывно. Krishna is asking for a lot. Кришна просит у нас многого. There's one commentator on the Bhagavad Gita. In his commentary on this verse, Sarvadhamam Pratyaja Mamikam Sarnam Vraja Ahantong Sarapapadyo Mokshyasya Masaja. In the commentary to this verse, where Krishna says, abandon all varieties of religion and just surrender unto me, all free you from all sinful reactions, do not fear. In the commentary, this commentator, he says, Krishna is asking for too much. Один комментатор Бхагавад-гиты, объясняя стих Сарвадхарман Паритяджа, где Кришна говорит, что ты должен оставить все виды религии, вручить себя мне, не бойся ничего, я избавлю тебя от всех последствий твоей греховной деятельности. Этот комментатор, объясняя этот стих, говорит, что Кришна просит слишком много. So this fool doesn't know that if you give yourself, if you surrender to Krishna, Krishna gives himself to you. И этот глупец, он не понимает, что если вы вручите себя Кришне, то Кришна вручит себя вам. And if you attain Krishna, there's nothing higher. И если вы получите Кришну, то ничего выше этого не может быть. Therefore, Srila Prabhupada, he called the Bhagavad Gita, our Bhagavad Gita as it is. Шрила Прабхупада назвал Бхагавад-гиту, которую он написал, свой комментарий к Бхагавад-гите, он назвал Бхагавад-гита, как она есть.
And all the other Bhagavad Gitas, they can be called Bhagavad Gita as it isn't. А все остальные Бхагавад-гиты, их можно назвать Бхагавад-гита, как она не есть. Или не как она есть. Because they're just speculating. Поскольку там они выдумывают. There's no love for Krishna. Они не говорят о любви к Кришне. But they're commentating on the Bhagavad Gita. Но при этом комментируют Бхагавад-гиту. Over 500 different commentaries. Более 500 различных комментариев существует. And Prabhupada was so upset. Шрила Прабхупада был очень расстроен из-за этого. Why do they even touch the Bhagavad Gita? Почему они вообще прикасаются к Бхагавад-гите? No love for Krishna. У них же нет любви к Кришне. They're just giving their own academic interpretation. Они дают лишь свои собственные академические объяснения. So we're very fortunate. Поэтому мы очень удачливы. We got the true translation of the Bhagavad Gita. Поскольку у нас есть истинный перевод Бхагавад-гиты. In the Bhagavad Gita, Krishna is teaching that there is no happiness in this material world. В Бхагавад-гите Кришна объясняет нам, что в материальном мире нет счастья. That happiness is in devotional service. Что счастье на самом деле в преданном служении. And there's an interesting story in this regard. Есть интересная история в этой связи. Now there's no real happiness in the material world. В связи с тем, что нет истинного счастья в материальном мире. Although it appears like there is. Хотя может казаться, что оно есть. There's one man. He's walking through the forest. Один человек шел сквозь лес. And he falls into a well. И свалился в колодец. And he's falling, and then he catches onto something. Он падал, и тут схватился за что-то. There's a root from each side of the well. С каждой стороны колодца свисали корни. So he's thinking, good thing this root is here. И он подумал, слава Богу, есть эти корни здесь. So he's hanging there, trying to figure out how to get out. И он висит, держась за эти корни, и думает, как же мне отсюда выбраться? And he looks down, and there's this huge black snake. И он смотрит вниз в колодец, и там огромная черная змея. And then he's thinking, really good thing this root is here. И тогда он подумал, очень-очень сильно мне повезло, что здесь есть эти корни. So now he's more serious about how to get out. И после этого он становится еще более серьезным по поводу того, как выбраться из колодца. So he's hanging there. И вот висит он на этих корнях. And then he hears some chewing. И тут он слышит, кто-то жует. He looks up and there's a black rat chewing on one side of the root. И он видит, что одна черная крыса, она жует один из кореньев, за который он держится. And then he's thinking, this has got to be a dream. И он думает, мне, наверное, это снится. Can't be true. Это не может быть на самом деле. And then he's thinking, no, I'm awake. Потом он думает, нет, я вроде не сплю. So he's hanging there, and then he hears some more chewing on the left side. There's a white rat. И тут он слышит еще жевание и видит, что с левой стороны белая крыса жует корень. And he's thinking, oh, this is too much. И он думает, ну это перебор. So he's hanging there, И вот висит на этих корнях. and then he hears a roar from up above. И сверху тут он слышит громкий рык. And there's a tiger Там тигр looking down at him and roaring. смотрит на этого человека и рычит. And then he's thinking, well, I don't know if I want to go up there after all. И он думает, ну, похоже, наверх мне тоже не судьба выбираться. This is very awkward. Yeah? Это очень серьезное положение. So he's hanging there thinking, what am I going to do? Ну, и вот он висит и думает, что же мне делать-то? This is terrible. Ужасно. And then he hears, he feels some drop on his head. И тут он чувствует, что что-то капает ему на голову. Every few seconds. Каждые несколько секунд. He's like, what's that? Он думает, что это такое? He goes up. Смотрит вверх. It's honey. Мед. So he opens his tongue. Он открывает рот, подставляет язык. And he's getting this honey.
И мед капает ему прямо в рот. And he thinks, hey, life isn't so bad after all. И тут он думает, ну, похоже, жизнь не такая уж и плохая. So this is material life. Вот такова материальная жизнь. The black snake represents death. Черная змея представляет собой смерть. Nobody can avoid death. Никто не может избежать смерти. Although in the universities there's professors that are trying to figure out how to stop death. Несмотря на то, что в больших университетах большие профессора, они пытаются разобраться, как же избежать смерти. Meanwhile, they're all dying. Тем временем все они умирают. So no one wants to die. Никто не хочет умирать. But it's forced upon us. Но нас заставляют это делать. And why don't we want to die? А почему мы не хотим умирать? Nobody wants to die. Никто же не хочет. The reason we don't want to die is because we don't die. И причина, почему мы не хотим умирать, потому что мы не умираем. Nothing can kill the soul. Ничто не может убить душу. So the white rat and the black rat, they're compared to night and day. И эти две крысы, белая и черная, они сравниваются с днем и ночью. Ayur hardi vaipungsang udyan ashtan chayanasi tashyate yakashananita uttama shloka vartaya. For every rising and the setting of the sun, a day is lost, except for that person who glorifies the all-good personality of Godhead, Shri Krishna. С каждым восходом и закатом солнца время уходит, но не для того, кто занят прославлением славного Господа Кришны. So the days are coming and going. Итак, дни приходят и уходят. And we only have so many. И у нас есть какое-то определенное количество этих дней. We're all lined up. Мы все в итоге уйдем отсюда. We don't know when we're going to leave these bodies. И мы не знаем, когда мы оставим эти тела. We don't know how much time we have left. Не знаем, сколько нам осталось времени. And Chanakya Pandit, he said, you cannot buy back one moment of time with all the wealth in the world. И Чанакья Пандит говорит, что за все богатства этого мира нельзя купить даже одно мгновение. Time is so valuable. Время так ценно. And quite often Prabhupada would say, don't waste time. И очень часто Шрила Прабхупада говорил, не тратьте время впустую. So time is so valuable. Время очень ценно. So I decided to look up or calculate how many seconds there are in a day. Можно высчитать, сколько секунд в одном дне. There's 86,400 seconds every day. 86 400 секунд в каждых сутках. And we shouldn't waste one of them. И мы не должны потратить ни одну из них. These seconds are very valuable. Эти секунды, они очень ценны. Mostly people that are wasting time. Большинство людей, они тратят время попусту. And what are people wasting their time on more now than anything else? И на что сейчас больше всего тратят люди, чем когда-либо раньше? Anybody know? Кто-то знает? Phones. Almost. Почти. Pleasure. Pleasure. No. Нет. Internet. Интернет. Internet. Specifically? А в частности, social media. Social media. Facebook. Facebook. I was talking about this, how people are wasting so much time on Facebook. I was talking to devotees about this. Я рассказывал преданным о том, как люди тратят очень много времени на Facebook. And one Mataji, she said she spends 8 hours a day on Facebook. И одна Матаджи сказала, что она проводит 8 часов в день на Фейсбуке. I couldn't believe it. Я не мог поверить. 8 hours. 8 часов. I mentioned this at another class at another temple. Я Go ahead. об этом рассказал на другой лекции, в другом храме. I mentioned this in another Mataji. She said, only 8 hours? Я об этом рассказал, и другая Матаджи говорит, всего 8 часов? So, with the internet, we should be very careful.
И мы должны быть очень осторожными с интернетом. We can waste a lot of our life just on the internet. Мы можем потратить очень большую часть своей жизни на интернет. Of course, there's many advantages to the internet. Есть, конечно, много и преимуществ у интернета. There's so much preaching going on. Там проходит очень большая проповедь. There's a devotee in Russia who makes more devotees than any other devotee in the world. В России есть один преданный, который приводит больше преданных, чем кто-либо другой в мире. Audarya Dham Prabhu. Его зовут Аударья Дхам Прабху. He makes so many devotees on the internet. Он через интернет делает очень много преданных. How many of you became devotees from Audarya Dham? Кто из вас стал преданными благодаря Аударье Дхаме? Well, yeah, see? Amazing. Видите, удивительно. I'll tell you a story about Audarya Dham. Расскажу вам историю про Аударья Дхаму. I was in America distributing books with a wonderful devotee, Ganapati Maharaj. Я был в Америке, распространял книги с одним замечательным преданным Ганапати Махараджем. And he distributes books at the Grand Canyon. Он распространял книги в Великом каньоне. Grand Canyon is one of the big tourist spots in America. Великий каньон – это одно из главных туристических мест в Америке. Beautiful. Очень красивое. Amazing. Удивительно. So we're distributing books and two Russians came to the table. И вот мы распространяем книги, и к нашему столику подходят двое русских. And they were devotees from Chicago. Они были преданными из Чикаго. They came from Russia to America, and they were just tourists and doing a little bit of work doing this. Они приехали из России в Америку, и они были просто туристами и какую-то работу еще небольшую делали. So I asked them, how did you become devotees? И я у них спрашиваю, вы как стали преданными? Oh, we were on the internet in Chicago, and we found this site by Audarya Dham. И они говорят, ну мы вот, когда были в Чикаго, вышли в интернет и увидели сайт Аударьи Дхамы. And they became devotees. И стали преданными. Russians came to America to enjoy and went on the internet and became devotees because of Audarya Dham. Русские приехали в Америку понаслаждаться и стали преданными благодаря Аударье Дхаме и его проповеди в интернете. He makes a lot of devotees. Он приводит очень много преданных. So yeah, the internet is very nice. Поэтому интернет очень хорош. But don't go in the wrong place. Но не надо заходить не туда. Many devotees have had major spiritual difficulties because of going in the wrong place in the internet. Очень у многих преданных есть большие духовные сложности из-за того, что они заходят не туда в интернете. So we should utilize our time properly. Итак, мы должны правильным образом использовать свое время. So the tiger above, Durga, she rides on a tiger, and she has this trident, and this trident has 3 points, which represent miseries coming from our own body, miseries coming from nature, and miseries coming from other living entities. И тигр, который стоит над этим колодцем, он олицетворяет тигра, на котором ездит Дурга. У Дурги есть трезубец, у которого есть 3 зуба, которые олицетворяют 3 вида страданий. Страдания, которые доставляет нам наше тело, страдания, которые доставляют другие живые существа, и страдания, которые доставляют природные катаклизмы. So everyone in the world is experiencing the miseries of these 3 different difficulties. И каждый в этом мире сталкивается со страданиями или беспокойствами, вызываемыми этими 3 причинами. Just like here in Russia, it gets very cold. Например, в России у вас бывает очень холодно. I just came from Vrindavan. It gets very hot. Я только что приехал из Вриндавана, там было очень жарко. Some places, like I said, in America, they have tornadoes. В некоторых местах в Америке, например, бывают, как я говорил, торнадо. And there's hurricanes. Ураганы. And there's floods. И потопы. And there's so much mental difficulty. Также очень много ментальных сложностей. The main disease in the world right now is stress.
Самая главная болезнь в мире сейчас – это стресс. People are experiencing so much anxiety, so much stress. Люди испытывают очень много беспокойства, очень сильный стресс переживают. There was one devotee on book distribution in one airport in America. Один преданный распространял книги в аэропорту в Америке. And she approached one man. И она обратилась к одному мужчине. And she said, "So what kind of work do you do?" Она спросила у него, преданная, чем вы занимаетесь, где работаете? He said, "I work at a pharmacy." Он говорит, я работаю в фармацевтике. And she said, "Oh, okay. So which medicine is selling the most now?" И она тогда спросила, хорошо, а какое лекарство сейчас больше всего пользуется спросом? He said, "Maalox." Он говорит, Maalox. Maalox is a medicine people take when they have ulcers. Ulcers? Ulcer? You know ulcer? Anybody know how do you say ulcer? Язва. Это лекарство, которое принимают люди с язвой. And ulcers come from stress, anxiety. И язва возникает из-за стресса, из-за беспокойства. So this devotee told this man, you should take this book because it helps you, be more peaceful and relieve of stress. And if you don't take this book, you might be taking this Maalox also. И тогда эта преданная сказала этому мужчине, что возьмите эту книгу, она поможет вам быть умиротворенным и спокойным. Если вы ее не возьмете, то вскоре вам самому придется принимать этот Maalox. He said, okay. Он говорит, хорошо, ладно. So he took a book. И взял книгу. So, yeah, the mental and bodily pain, this is the most intense pain people experience. Ментальное страдание – это самая интенсивная и самая сильная боль, которую люди переживают. So many things can go wrong with the body. Очень много проблем может быть и с телом. Just like I have a disease called eosinophilic esophagitis. Вот такое у меня было заболевание. Which is, I never heard of it until I got it. Я никогда про него не слышал, пока не заболел. But it's a disease of the esophagus. Esophagus? How do you say esophagus? Это заболевание пищевода. So I have to be careful about what I eat. Я должен следить за тем, что я ем. And I have another problem recently I got. И недавно я обнаружил еще одну проблему у себя. Sesamoiditis. Вот такое. I'm going to teach you something a little bit about the body. You're okay? Я вам сейчас несколько уроков с телом связанных преподам. We have this knee bone. Знаете, есть коленная чашечка. It's called a sesamoid. Вот так она называется. And it's a bone that's not connected to any other bone. Это кость, которая не соединена ни с какой другой. It's connected by tendons. Она соединена с помощью хрящей. So on the ball of your foot, you have two sesamoids. On the ball of the foot. На стопе там есть две таких чашечки. They're called floating bones. Они называются плавающие или парящие кости. So I don't know how it happened to me, but I got one of those bones that's inflamed, and I can't walk, I can't dance, I can't stand. И вот не знаю, как это произошло, но одна из этих костей, она воспалилась, и поэтому я не могу теперь ни стоять, ни танцевать. So there's thousands of things that can go wrong with the body. Поэтому с телом может случиться тысячи разнообразных проблем. There's another problem. Есть еще одна проблема. I thought if I massaged my foot, that would help maybe. Я подумал, что если я буду массировать свою стопу, то это поможет. And then from massaging my foot, I got tendonitis on my arm. И из-за того, что я массировал стопу, у меня возникла проблема с рукой. So Prahlad Maharaj says you have a problem, you try to solve that problem, then you have another problem. Прахлада Махарадж говорит, что если у вас есть какая-то проблема, вы пытаетесь ее решить, и в результате этого получаете еще одну проблему. So getting this material body, bad deal.
И получить вот это материальное тело – это плохая сделка. Better take this human form of life very seriously and don't get another material body. И невыгодная сделка. И лучше тогда очень правильным образом воспользоваться этим материальным телом и не получать другого. If we take this process very seriously, we can go back to the spiritual world where there's no anxiety, Vaikuntha. Если мы примем этот процесс очень серьезно, то мы сможем выбраться из материального мира и отправиться в духовный, там, где нет беспокойства. Он называется Вайкунтха. Prabhupada was speaking about this. Шрила Прабхупада об этом рассказывал. And he said, we're letting everybody know that if you just chant Hare Krishna, you just serve Krishna, you can go back to the spiritual world. There's no death, there's no old age, there's no birth, there's no disease, there's no anxiety. Шрила Прабхупада говорил, что если вы будете серьезно следовать этому процессу, повторять Харе Кришна, то вы сможете отправиться в духовный мир. Там нет ни рождения, ни старости, ни болезни, ни смерти, никаких беспокойств. And who's interested? И кто в этом заинтересован? Practically nobody. Практически никто. Kali-yuga. Это Кали-юга. Some are interested. Некоторые заинтересованы. You're all interested. I'm interested. Вы все заинтересованы, я тоже заинтересован. But so few are interested. Но это совсем немного. So then the honey that's coming down, this person is in this very awkward situation. He gets a little honey, and he thinks, oh, life is okay. И вот этот человек, который висит в этом колодце в очень серьезной ситуации, мед капает ему на язык, он думает, ну что, жизнь не так уж и плоха. So that honey that he's getting in this very awkward, that's compared to material sense gratification. И вот этот мед, который капает ему на язык, он сравнивается с материальным наслаждением чувств. With all the anxiety that goes on in the material world, one gets a little sense gratification, and he thinks, okay. Со всеми вот этими беспокойствами, которые есть в материальном мире, со всеми этими проблемами, человек получает какое-то небольшое, незначительное удовольствие и думает, ну, все в порядке. No, this is Maya. Это называется майя. And Prabhupada gives the example of a man, he got in an accident, and he's in the hospital, and he's got one arm on a sling over here, and he's got his leg on a sling over there, and he's got his head is in a cast. And then a friend comes by and says, wants to see how he's doing. He asks him, how's everything going? He says, yeah, all right, okay. Шрила Прабхупада говорит, что вот человек, он попал в ужасную аварию, он лежит в больнице, у него рука в гипсе подвешена, нога в гипсе подвешена, на голове гипс. К нему приходит друг и спрашивает, ну что, как дела? Тот говорит, ну, нормально. So this is Maya. Это майя. So no, everything will be good when we are connected again to Krishna. Но мы должны знать, что все будет хорошо, если мы свяжемся с Кришной, будем связаны с Кришной. This is our natural position. Это наше естественное положение. And our happy position. И это счастливое положение. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says, Brahma Bhuto Prasanamana Sochiti Nakangsati Samar Sarvesu Bhutesu Mad Bhaktim Labate Param. That one who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes joyful. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто достигает трансцендентного уровня и сознает Верховный Браман, он становится радостным. So we're all Brahman, we're all spirit. Мы все являемся Браманом, мы все дух. And the nature of the soul is to be joyful. И природа души быть радостной. Therefore, everybody's trying to be happy. Поэтому все пытаются стать счастливыми. But they're going in the wrong direction. Но они идут не в том направлении. They're just trying to bring pleasure to the body. Они пытаются доставить наслаждение телу. But we're not the body. Но мы не тело. To give pleasure to the soul, this is real pleasure. Доставлять наслаждение душе, вот это истинное счастье. And therefore, Srila Prabhupada, he says in one purport, that it's very common for devotees of the Lord to travel all around the world and instruct people
don't try to find happiness in a place where happiness is only a myth. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что для преданных это вполне естественно путешествовать по всему миру и говорить другим людям о том, что, чтобы они не искали счастья в том месте, где счастье является лишь мифом. It's just a myth. Это же просто миф. Just like a mirage. Подобно миражу. You know, you may be looking in the desert or something, and it looks like there's water there, but there's no water. В пустыне вы смотрите, и кажется, что там вдалеке есть вода. It's just a mirage. Но там нет никакой воды, это мираж. So it appears like there's some pleasure in this world. И поэтому точно так же нам кажется, что в этом мире есть какое-то счастье, удовольствие. It's just a mirage. Но это лишь мираж. And in the Bhagavatam it stated, Lada Tapakari, that whatever we think will give pleasure to us, and we try to enjoy that thing, that very thing that we're trying to enjoy becomes a source of misery. И в Шримад Бхагаватам говорится, нам кажется, что какая-то вещь может доставить нам наслаждение. И если мы пытаемся наслаждаться ею, то эта же самая вещь станет причиной наших страданий. But they're hankering, still they're hankering. Nasochitina kungsati. Но тем не менее, люди все равно стремятся к этому. They're hankering for material enjoyment. Они жаждут материального наслаждения. And then when it doesn't work out, then they're lamenting. И когда этого не происходит, они сокрушаются. So they're hankering for material enjoyment, and then when they're disappointed, then they're lamenting. То есть они стремятся, жаждут материального наслаждения, и когда они разочаровываются в нем, они сокрушаются, страдают. So this is material life, hankering and lamenting. Такова материальная жизнь. Жадность и страдания. We can also hanker for pure devotional service. Но мы можем также стремиться или жаждать чистого преданного служения. We should want to hanker for that. Мы должны хотеть развить эту жажду. And we should lament that I haven't fully surrendered to Krishna yet. И нам стоит сокрушаться о том, что я еще не полностью предался Кришне. I'm such a rascal, I'm still attracted to this illusory existence. Я такой негодяй, я все еще привязан к этому иллюзорному существованию. And Prabhupada said, lamentation means purification. И Шрила Прабхупада говорит, что страдание значит очищение. So we can also hanker and lament. Поэтому мы тоже можем жаждать и страдать или сокрушаться. But we should hanker for the right thing. Но мы должны жаждать или стремиться к правильным вещам. Not for this illusory enjoyment in this world. Не стремиться к иллюзорному наслаждению этого мира. Because guaranteed we'll be disappointed. Поскольку гарантировано, что мы будем разочарованы в нем. And we can lament, I haven't surrendered to Krishna yet. И мы можем также сокрушаться или страдать от того, что мы еще не предались Кришне. And pray to Krishna for some guidance, for some help. И молиться Кришне о том, чтобы обрести руководство или помощь. There was one devotee on Harinam, and one person came to this devotee and said, "What does this Hare Krishna mantra mean?" На Харинаме к одному преданному подошел человек и спросил, а что значит это Харе Кришна мантра? The Hare Krishna mantra means, God, please help me. И он сказал, Харе Кришна мантра значит, Господь, помоги мне, пожалуйста. I thought that's a great translation. Yeah. Это удивительный перевод. God, please help me. Господь, пожалуйста, помоги мне. We need a lot of help. Нам нужно много помощи. Да? We need a lot of help. Много помощи нам требуется. Material world, it's such a dangerous place. Материальный мир очень опасное место. Yeah. So, man proposes, God disposes. The more we pray to Krishna for help, He'll help us. Человек предполагает, Господь располагает. Чем больше мы молимся Кришне, тем больше Он нам помогает. So this humility is very much needed. Поэтому очень сильно требуется смирение. We're very small. Мы очень маленькие. Material nature is very great. Материальная энергия очень большая, великая. And Krishna is very great. И Кришна очень велик. Krishna is the greatest. Кришна самый великий. So if we surrender to Krishna, we pray to Krishna for help, He'll help us out of this
terrible mess we found ourselves in. И если мы молимся Кришне о том, чтобы Он нам помог, Он нам поможет выбраться из этого ужасного бардака, в котором мы оказались. Okay, спасибо. Any question or comment? Может быть, какие-то вопросы, комментарии? Correction? Yeah. Исправления? Как хотите. Хорошо, я могу перевести потом. Как хочешь. Окей. В одной лекции Шрила Прабхупада вы говорили просто о разочаровании. Вот. И в одной лекции Шрила Прабхупада он сказал, что для духовного пути очень важно разочарование для того, чтобы человек встал на этот путь. Вот. Но под таким мотивом человек он может встать на этот путь, но со временем, когда произойдет освобождение, да, такого, то есть он достигнет освобождения, он может оставить этот путь, преданного служения. Вот, вопрос. То есть как, человек... Very often, you said that Srila Prabhupada was talking about disappointment, and sometimes people become disappointed with material life, and they come into spiritual life to get free from material existence. But when they get free from material existence, they may leave spiritual practice. So, и вопрос? No, that's a good. That's a good. Да, как понять вот это утверждение, то есть, что нам нужно одновременно disappointment, разочарование, и также это поможет нам стать на духовный путь, и также мы можем оставить этот путь. Как это? So how to understand properly this disappointment? Well, first of all, actually, it's kind of like two questions. Но на самом деле там два вопроса. That sometimes people they're disappointed and frustrated over material life, and then they hear about Krishna and they come and they take to the process, and then they kind of get themselves together again, and then they leave thinking, well, now I got myself together, then now I can enjoy material life. Да, часто бывает такое, что люди разочаровываются в материальной жизни, они услышат о Кришне, приходят, начинают практиковать, они набираются сил и думают, все, теперь можно вернуться обратно к нормальной жизни, теперь я смогу наслаждать чувства. So they kind of use Krishna to pick themselves up again and then go out and try to enjoy again. Таким образом, они используют Кришну, чтобы собраться с силами и вернуться обратно к наслаждению. But then inevitably they'll again be disappointed. Но неизбежно они будут вновь разочарованы. And what does this disappointment mean? It means that we had a certain desire, and then that the desire that or what we wanted didn't come through the way we expected. И что значит разочарование? Это значит, что у нас есть какое-то желание, и то, чего мы желаем, оно не случается таким образом, как мы этого хотели бы. And material life is always a disappointment. И материальная жизнь — это всегда разочарование. Because we're spirit trying to enjoy matter. Поскольку мы являемся духом, но пытаемся наслаждаться материей. Just like a fish out of water, you try to give him a house and a car. Is he going to be disappointed? Точно так же, как рыбу, если ее вытащить из воды и дать ей хороший дом, деньги, машину, что угодно, разве она не будет разочарована? He'll be disappointed, yeah? Она He будет wants back in the разочарована. water. И она будет хотеть обратно в воду. So we'll be satisfied when we're back in the pure service of Krishna. Поэтому мы тоже будем удовлетворены только в том случае, если вернемся к чистому служению Кришны.
Otherwise, we'll be disappointed. В любом другом случае мы будем разочарованы. Throughout the world, so much disappointment. По всему миру очень много разочарований. Therefore, people are taking drugs and they're drinking alcohol and they're committing suicide and so many things. Из-за этого люди, они употребляют алкоголь, наркотики, совершают самоубийство. Все из-за разочарований. Okay. Anything else? Еще вопросы? Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. Вы говорите, что мы хотим наслаждаться в материальном мире, но будет ли правильно наслаждаться в сознании Кришны, например, наслаждаться, вкушая прасад, хотя шастры говорят, что нужно вкушать прасад в настроении служения. А как это совместить и можно ли наслаждаться? You said that we're trying to get pleasure from material nature, but will it be proper to take pleasure from spiritual nature? For example, is it proper to feel pleasure when you take in prasad? Because in Shastras it is said that we should take prasad in the mood of service. So will it be proper to take pleasure from that? Yeah, it's a subtle thing. Это очень тонкая вещь. We're engaged in devotional service to please Krishna. Мы занимаемся преданным служением, чтобы удовлетворить Кришну. And if we're just like we're taking prasadam, we're honoring prasadam, or we're doing some service, and we're doing it to please Krishna, then automatically pleasure will be there. Вот мы совершаем какое-то служение, почитаем прасад, мы это делаем для удовлетворения Кришны, и естественным следствием этого будет то, что мы сами испытываем счастье. But if we're doing things so that we can enjoy, then it's kind of like it's selfishness. Но если мы делаем что-то, чтобы самим наслаждаться, это называется эгоизм. Unmotivated means no motivation other than desire to please Krishna. Немотивированное, то есть лишенное посторонних мотивов, это значит, что там нет никаких мотивов, кроме желания удовлетворить Кришну. So Krishna, he's pleased when we take prasadam. И Кришна, он рад, удовлетворен и счастлив, когда мы вкушаем прасад. And if one eats food not offered to Krishna, then it's described that one is eating sin. И описывается, что если человек ест пищу, не предложенную Кришне, он ест грех. So you get a reaction. Он получает за это реакции, последствия. So Krishna is pleased when we honor prasadam. И Кришна, он очень удовлетворен, когда мы вкушаем прасад. And Krishna is pleased when we engage in various types of devotional service. И Кришна очень удовлетворен, когда мы занимаемся различными видами преданного служения. But we should do this to please Krishna. Но мы должны делать это для того, чтобы удовлетворить Кришну. Not for our sense gratification. Не для нашего чувственного удовлетворения. And the more we do like that, the more we're just acting for Krishna, to please Krishna, the more then automatically we feel pleasure. И чем больше мы действуем таким образом для удовлетворения Кришны, тем больше мы сами испытываем наслаждение. Just like if I'm up here and I'm speaking to you, and I'm trying to enjoy this situation, you know, where you're all listening to me, and I'm up here and you're down there, and you know, this is a false ego thing, then it'll just be a cause of disappointment. Точно так же, как, вот, например, сейчас я сижу здесь и вам что-то рассказываю, и я могу пытаться наслаждаться этим, что вот я тут сижу наверху, вы все на меня смотрите, слушаете, но это все будет проявлением ложного эго, и все это в итоге приведет к разочарованию. But if I'm speaking and I'm doing this as a service to all of you, a service to Krishna, then that's a source of pleasure. Но если я делаю то же самое, я рассказываю вам что-то ради служения вам и ради служения Кришне, то это становится источником счастья. It's a nice service.
Это очень хорошее служение. Just like right now I'm serving about 200 people all at once. Вот прямо сейчас я служу примерно 200 людям за один раз. Nice service. Очень хорошее служение. But I have to be doing it to please Krishna and as a service to all of you. Но мне нужно это делать как для удовлетворения Кришне и как служение всем вам. Okay. Правильно ли я поняла, что если не чувствуешь счастья, то нужно продолжать делать в служении, и со временем, вот это наслаждение искреннее, не наигранное, оно само придет? Am I understood right that if I don't feel happiness, I need to continue doing service, and then this real happiness will come? Yeah. Да, правильно. Prabhupada said if you're not feeling happiness in Krishna consciousness, you're doing something wrong. Шрила Прабхупада говорил, что если вы не чувствуете счастья в сознании Кришны, значит вы что-то делаете не так. It's a natural byproduct of devotional service. Это естественное следствие преданного служения, быть счастливым. So you have to become a little introspective. Поэтому вам нужно стать немножко интроспективными, то есть смотреть внутрь. If you're not feeling happiness, then maybe you're doing something wrong. Если вы не испытываете счастья, может быть, вы что-то делаете не так? Okay. Хорошо. Maybe one more? Может, еще один? Is that he's asking for a question? He always asking question. Oh yeah. In every class. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Вы сказали про Аударидхаму Прабху, и, собственно, что много преданных уходит. И вот сейчас вот мы... Уходит? Приходит, да. Вот я сейчас... Видите, и уходит, да. В том числе хотел подвести к этому вопрос, что если бы столько приходило, сколько приходит, то почему столько уходит? Раз, Шивачаран Прабху, да. И, соответственно, что делать правильно, а что неправильно? То есть, что делают неправильно таким образом, что уходит? И что делают правильно? Что остаются? Что остаются, да. И каков процент? Не похож ли он на распределение Максвелла? Движение молекул в газообразной среде, если ты помнишь. You said that because of preaching of Audaryadhama, many devotees are coming, but many devotees are leaving. So why not so many devotees stay in Krishna consciousness? What do they do wrong? Why because of what they live in, and what do they do right that helps them to stay? It's interesting that when Prabhupada first started preaching in 26 Second Avenue, people were joining and they were experiencing so much happiness. Интересно, что когда Шрила Прабхупада начал проповедовать в 26-м доме по 2-й авеню, люди приходили, и они были очень счастливы. Many devotees were joining. Очень много преданных присоединялось. And then after a few months, maybe 6 months, someone left. И спустя несколько месяцев, может быть, полгода, кто-то ушел. And everybody was shocked. Все были шокированы. How could he leave? Как он мог уйти? Just shocked. Prabhupada also was shocked. How could they leave? Все были шокированы, и Прабхупада был шокирован. Как он мог уйти? The first one to leave. Самый первый, вот кто ушел. So then, a few months later, somebody else left. И спустя еще несколько месяцев кто-то еще ушел. Again, it was a shock. И опять все были в шоке. And then someone else left. И еще кто-то ушел. So eventually Prabhupada said, don't be surprised about those who leave. Be surprised about those who stay.
И Шрила Прабхупада сказал, не удивляйтесь тому, что кто-то уходит, удивляйтесь тому, что кто-то остается. And the reason people leave is because Maya is very strong. И причина, по которой люди уходят, это в том, что майя очень сильна. Different reasons. Yeah. Есть много разных причин. Sometimes due to offenses. Иногда из-за оскорблений. And another time Prabhupada said, people leave 50% because of them and 50% because of us. И иногда Шрила Прабхупада, он сказал, что иногда, то есть люди уходят на 50% по своей собственной вине и на 50% по нашей. Sometimes devotees are abused. Иногда преданных используют, ну, как бы пользуются ими. Treated improperly. Неправильно с ними обращаются. So they get upset and leave. И они расстраиваются и уходят. And sometimes just because of it, material nature is so powerful. А иногда они уходят из-за того, что материальная энергия очень могущественна. And Krishna says, Daivi Hesa Ganamai, this divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is very difficult to overcome. Кришна говорит, Дайви Хеша Гунамаи, это моя божественная энергия, состоящая из 3 гун материальной природы, ее очень сложно преодолеть. And this is Maya's kingdom. Maya is very attractive. И это царство Майи. Майя очень привлекательна. So to not be attracted to Maya, very difficult. И не привлечься Майей очень сложно. So we should be surprised about those who stay. Поэтому нам нужно удивляться, что кто-то остается. Don't be surprised about those who leave. И не удивляться тому, что кто-то уходит. Thank you, Hare Krishna. Давайте еще раз поблагодарим Виджая Прабху за эту удивительную лекцию. Мы хотим попросить Виджая Прабху, чтобы он во вторник прочитал лекцию здесь же в Гауре в 18 часов вечера, поэтому, пожалуйста, приходите. А также завтра будет мужская санга для Прабху в Заневке. В 18 часов начнется, поэтому там начнется с просада, приходите, можно сразу после работы. Да, кто не знает, вот у нас есть преданные, пожалуйста, подходите, узнавайте подробности. Завтра в 18 часов в Заневке будет общение для Прабху. И во вторник в 18 часов будет здесь в Гауре также встреча с Виджай Прабху. Харе Кришна. Преданные, дорогие, пожалуйста, еще пару минуточек посидите. Есть у нас несколько объявлений. За эту неделю преданными нашей ятры было распространено для удовлетворения божеств и Шрилы Прабхупады было распространено 243 книги Шрилы Прабхупады. А также программой Санкиртан выходного дня было распространено 77 книг Шрилы Прабхупады. Программой «Пища жизни» было распространено 540 горячих обедов и 240 сладких угощений. А также была проведена одна харинама. Дорогие преданные, в эту субботу и в воскресенье, значит, к нам приезжает Ниранджана с вами, его святейшество. И вместе с ним мы отпразднуем удивительный праздник. Это годовщина установки наших божеств Шишинитай, Шишинанданы, Шишинитай Гаура Чандры. Это будет 5-я годовщина. Уже никто не считает. И так или иначе, в это воскресенье мы будем праздновать годовщину Шишинитай Гаура Чандры. И это будет большой праздник. Для проведения этого праздника нам понадобится ваша помощь в форме пожертвований. Поэтому, пожалуйста, можете подходить ко мне, можете подходить к Ачутатме Прабху. Там планируется пушпа абхишека, огромный торт, пир для гостей, для вас, соответственно, для нас. Поэтому, пожалуйста, подходите, участвуйте в этом служении, не стесняйтесь. Вся информация, да, также можно переводить свои пожертвования по карте. Информация есть на стендах, будьте внимательны.
А также попросили преданные сказать о том, что для Вьяса-пуджи, для проведения Вьяса-пуджи к нам, кстати, приезжает его святейшество Индрадьюмна с вами. И мы вместе отпразднуем его Вьяса-пуджу. Это будет через неделю. Через 2 недели даже, извините, преданные. И для этого мероприятия нам необходим преданный, кто умеет работать в фотошопе, пожалуйста. Вот, если есть такие, можете обратиться к Према Чинтамани Давидаси. Она здесь? Према Чинтамани, вот она. Вот. Кто умеет работать в фотошопе, пожалуйста, обращайтесь с ней. Очень важное служение она вам даст. Итак, Шрила Прабхупада ки. Сейчас у нас будет Гаура Арати. Давайте приготовимся, соберем коврики. Тяжело. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Jai Prabhupada. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jayo Jaya
아르치 케쇼파 기바자요 자야 고라 찬데 아르치 케쇼파 자나히타타바니 자가마나로바 다히네니타헤차 바메가다타나 이가테야 달다시니 와사차차다라 산자야 모군다바소 어시야지가야 샤나가바제 간타바제 바제카라타 마토람리던가바제 샤나가바제 간타바제 샤나가바제 간타바제 마투르바제 샤나가바
Bhaje Nitai Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gaura Hare Bol Nitai Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gaura Hare Bol Jaya Nitai Sachinandana Nitai Sachinandana Nitai Sachinandana Nitai Sachinandana Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Bahukoti Chandra Jini Vadana Ujvala
Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta-vrinda. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hey Gaura Hare, Gaura Hare, Gaura Hare, Jaya Gaura Hare. Jaya Gaura Hare, Gaura Hare, Gaura Hare, Jaya Gaura Hare. Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra. Nitai
Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Gauranga Gaura Hare, Jai Gauranga Gaura Hare, Jai Gauranga Gaura Hare, Jai Gauranga Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Gauranga Gaura Hare, Jai Gauranga Gaura Hare, Jai Gauranga Gaura Hare, Jai Gauranga Gaura Hare.
Gaura Premanande Shikalam Sankirtana Yagyati Jaya Om Vishnupat Paramahamsa Parvirajakacharya Shishya Matridani Goswami Abhaya Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaja Prabhupada Ki Jaya Jaya Om Vishnupat Paramahamsa Parvirajakacharya Ashtotarshata Shishya Matridani Goswami Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaja Prabhupada Thakur Ki Jaya Ананта Коти Вайшнавринта Ки Джай, Ачарья, основатели Исконы Вити, Шили Прабхупаде Ки Джай, Нама Ачарья, Шила Харидас Такур Ки Джай, Премса Кахоши, Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Ши Адвайта, Гададхара, Шивасади Гаура Бхактавринда Ки Джай, Шиши Рада Кришна, Гопа Гопинатха, Шяма Кунда, Радха Кунда, Гири Говардхам Ки Джай, Вриндаван Дхам Ки Джай, Мадхура Дхам Ки Джай, Навадип Дхам Ки Джай, Джаганатха Пури Дхама Ки Джай, Ганга Майя Ки Джай, Ямуна Майя Ки Джай, Бхакти Деви Ки Джай, Туласи Деви Ки Джай, Самавета Бхакта Вринда Ки Джай, Гаура Премананда Харибо, Санкиртана Ягья Ки Джай. Распространение Шри Кришна Бхагават Прасадам Ки Джай. Вся слава собравшимся преданным Харе Кришна. Вся слава собравшимся преданным Харе Кришна. Вся слава собравшимся преданным. Джай Шри Гуру Шри Гауранга. Джай Шри Гуру Шри Гауранга. Джай Шри Гуру Шри Гауранга. Шила Прабхупада Ки Джай. Харе Кришна.
Yato yamitato nrisimho. Yato yamitato nrisimho. Pahi nrisimho, hridaye nrisimho. Pahi nrisimho, hridaye nrisimho. Nrisimhamade Sharanam Prabhaje. Narasimhamade Sharanam Prabhaje. Hiranyakashipu Danu Bringa Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Hare Jaya Nrisimhadev 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 Jaya Nrisimhadev.
Jai Prabhupada Maharaj, Jai Prabhupada Maharaj, Jai Prabhupada Maharaj, Jaya Prabhupada Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Shri Nrsimhadev Bhagavana Ke, Shri Prabhupada Maharaja Ke, Nitai Gaura Premanande.